morning we learned, for those who weren't here, only 10 words to remind us of the 10 offenses to the holy name. С утра мы выучили всего-навсего 10 слов, которые будут напоминать нам о 10 оскорблениях святого имени. And really, this is the foundation for our development of spiritual life, to remember these and avoid them. И правда, это действительно основа развития нашей духовной жизни, помнить и избегать эти оскорбления. The first instruction for most devotees by Guru when giving initiation. Первая инструкция большинству учеников, которую дает гуру во время инициации. To memorize them and avoid them. Помнить о них и избегать их. So now we're just going to add, Rai Kishori Devidasi has just added 6 more to our memory bank. We should maybe write them on the board outside so people can note them down. И сейчас с помощью Рай Кишори Девидаси мы выучим еще 6, а потом все вместе можно будет записать это на доске снаружи, чтобы всем было просто их выучить. Sadly, we are only here for 2 more Mangalatis, 2 more morning programs. К сожалению, у нас еще 2 всего лишь останется Мангаларати утренних программ. So while doing our service, each day we'll have a little bit to remember and to keep. Our challenge is to remember and keep it inside. Поэтому в попытках совершать наше служение старайтесь вспомнить о тех оскорблениях, которые мы знаем и выучили. So our second challenge for today И наш второй вызов на сегодня это the 6 limbs of surrender. Sharanagati means surrender. 6 путей преданности, шаранагати, полного предания. And they're not difficult to memorize. Их совсем несложно выучить. First of all, we'll do them again. First 2, they're related. 1 and 2 are И мы related. будем опять идти попарно, по 2, потому что они связаны между собой, первые 2. The single word that we're using, the key word we're using is accepting. И ключевое слово, которое мы будем использовать, это приятие, принятие. And it's short for something which is already short. И оно и так Accepting the короткое. favorable. И приятие благоприятного. And number 2, rejecting. И номер 2 отвержение. Rejecting the unfavorable. Отвержение неблагоприятного. This is all to do with what is favorable for devotion, rejecting what is unfavorable. А что еще остается делать? Принимать благоприятное и отвергать неблагоприятное для преданности. So out of 6 we can already remember 2 easily. И вот уже из 6 мы 2 запросто, с легкостью можем запомнить. Accepting Принятие and и rejecting. отвержение. Accepting the favorable, Принятие благоприятного, rejecting the unfavorable. отвержение неблагоприятного. Madhu Gopal Prabhu. Мадху Гопал Прабху Брамачари. Madhu Gopal Prabhu. Мадху Гопал Прабху. What is the 3rd limb of surrender? Третий пункт шаранагати полного предания. To have faith that Krishna will always protect. Okay. Horror show. Good, you were paying attention. I'm very happy to see. Number 3 is confidence. Номер 3 это уверенность. The one word, the key word, confidence. Одно ключевое слово уверенность. Uvenisht. Уверенность. Uverenost. Confident that the Lord will protect us. We are confident. Уверенность в том, что Господь защитит. Мы уверены. And then in English we've got embracing, but maybe it's not the right word. И потом на английском есть такое слово, как объятие. It's embracing the Lord's guardianship. Это принятие покровительства Господа. Means, first of all, we are confident that He will protect. То есть сперва мы уверены, что Он защитит. And then the action behind that is we are embracing the Lord's guardianship. И следовательно, какое действие последует? Последует принятие покровительства Господа, если Он всегда защитит. So, I don't know if you're going to
choose embracing. Не знаю, как можно выбрать слово объятия. Does it work in Russian? No, no, no. Embracing the Lord's guardianship? Нет. Then give one word. Maybe hugs. No. Not But hug. I think like sometimes when you think about embracing, like 'cause at Like first it sounds protection, kind of maybe. weird, you know, like I'm hugging the Lord's guardianship. But there's this idea of like, you know, that the guardian knows better than I do for my own good, and that like it's almost like a yoga posture of like accepting and like optimistically going through your life with this posture. You could say it's like a yoga posture of embracing the Lord's guardianship. Yeah, We need this one is word. this is a good explanation, but a one word. Maybe protection. If then confidence, then protection. We've already got an accepting. Embracing is like a different meaning than accepting. Yeah. Actually. It's really like, I think you should use the word embracing. In English. but you have to like think about what that Yeah. means. I think that's the only thing is you can use the word embracing. What does the translation say Что for говорит Embracing the Lord, перевод? his guardian. Oh, in there. I don't know. embracing the Lord's guardianship? Вручение себя воле Бога. Вот что перевод. Embracing to the Lord's will. Okay, all right, let's not get stuck here. Embracing it is. Пусть будет вручение. Okay, but embracing the Lord's guardianship. Huh. Но вручение себя воле Бога. Okay, so number one was accepting the favorable. Итак, Acceptance. Первым было приятие благоприятного. Number two, rejecting Вторым what is unfavorable. отвержение неблагоприятного. So accepting, rejecting. Приятие отвержения. Confidence Уверенность. in the Lord's protection. Then embracing the Затем Lord's guidance. вручение себя покровительству Господа. And then in English, the next one word is full self-surrender. И потом следующее слово на английском — полное самопредание. Full self-surrender. Полное самопредание. Because we could not come up with one word without making that into one word. Мы не смогли составить одно слово из этих двух, поэтому будет так. So this is in our Chaitanya Sarasatmat dictionary now. Теперь это слово находится в нашем Читание Сарасватмат словаре. 5 is full self-surrender. Пятое — это полное самопредание. Okay, so loud. Полное самопредание. Полное самопредание. You have to remember this. This is number 5. I'm going to ask Вы you in a должны minute. запомнить это же пятое, это очень важно. And then number 6. Guess what it И is? догадайтесь, что под номером 6. Feeling oneself to be lowly and humble. Humility. Искреннее ощущение себя низким, недостойным и смиренным. So humility То есть смирение is our one word. будет ключевым словом. Acceptance, rejection, Приятие, отвержение, confidence, уверенность, embracing, вручение, full self-surrender, полное самопредание and humility. и смирение. 6 limbs of surrender. 6 почек преданности. So only 6 words to remember. Всего лишь 6 слов, которые нужно запомнить. And when you remember each word, they will trigger the meaning, the И understanding. когда вы запомните одно слово, от этого слова будет раскрываться значение, понимание. And then you may think, oh, this is a very small thing to learn, and 6 limbs of surrender. Yes, very easy. И можно подумать, и кто-то может подумать, да что там, пустяки сплошные, выучить каких-то 6 слов о самопредании. Легче не бывает. But books and books are written about these subject matters. Но о том, о чем мы с вами говорим, написаны книги. Много Lectures книг. and lectures are given about these subject matters. Даны и дается огромное множество лекций на эти темы. And for us, we have a particular book which is a super wonderful explanation of these subject И matters. что касается нас, то нам повезло иметь супер чудесную книгу, в которой эти все темы прекраснейшим образом раскрыты. And that is the book Shri Shri Prapanna Jivanamritam, И эта книга называется Шри Шри Прапанна Дживанамритам, which is
compiled and made by Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev Goswami Maharaj. Которую составил и издал Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев Госвами Махарадж. Srila Sridhar Maharaj has addressed each of these 6 limbs one chapter by one chapter by one chapter. One chapter for each of acceptance, rejection, confidence, embracing, full self-surrender, humility. И Шрила Шридхар Махарадж составил книгу таким образом, что каждая глава этой книги посвящена одному разделу самопредания. То есть первая глава посвящена приятию, вторая отвержению, третья уверенности, четвертая вручению, пятая самопреданию и шестая, соответственно, смирению. And although Sri Sri Prapanna Jivanamrita may not be the first book that we read, we may be quite lost to read that as the first book. И хотя Шри Шри Прапанна Дживанамритам не рекомендуется к прочтению впервые из всей вайшнавской литературе, потому что она может смутить. But it is something to look forward to. Но ее обязательно стоит прочесть в дальнейшем. And Guru Maharaj's systematic, step-by-step development of each of those themes of surrender is super wonderful in our whole sampradaya. И в этой книге изложены чудесные, пошаговые, можно сказать, инструкции о том, как прийти к самопреданию. И эти инструкции дал Шрила Шридхар Махарадж для нашей сампрадаи. And sometimes Srila Guru Maharaj, Srila Sridhar Maharaj, talked about why he made that book, Prapanna Jivanamrita. И иногда Шрила Гуру Махарадж, Шрила Шридхар Махарадж говорил о том, почему он издал эту книгу. And with much kind of intensity and focus, he explains why he made that book, for self-reflection for himself, to put in black and white, like organize his own convictions and understanding of these 6 limbs of surrender. И он говорит, и Шридхар Махарадж говорит, что он составил книгу для того, чтобы черным по белому категоризировать, разделить, составить по разделам, объединить все в одном месте, все, что касается самопредания. While reflecting on why it is he came to the lotus feet of his Gurudev, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. И эта книга отражает то, почему лично Шридхар Махарадж принял прибежище лотосных стоп своего гуру Шрилы Бхактисиддханта Сарасвати Такура. He himself is self-reflecting. Why he gave up all his education, career, family, everything. He gave everything in Sharanagati, in self-surrender to Srila Saraswati Thakur. Он сам отражает в этой книге то, что он оставил все, и все, что он оставил, он отдал Шриле Сарасвати Такуру. Он предался ему. And Guru Maharaj said that I did this for my own internal reflection and to put into black and white, and also to help the devotees who will come in the future. И Шридхар Махарадж говорит, поясняет, что я составил и написал эти все моменты черным по белому для того, чтобы преданные могли в будущем воспользоваться этим. And that is us. И это для нас. At least we are aspiring devotees. Ну, по крайней мере, мы надеемся стать преданными. Again, by their grace. Опять же, все по их милости. So 6 limbs of surrender. Итак, 6 веток преданности. One word for each. Одно слово для каждой. Achyutananda Prabhu will now tell you loud, clear and correctly. Переводчик сейчас попытается вспомнить. Принятие благоприятного, отвержение неблагоприятного, уверенность в Господе, полное вручение себя Ему, полное самопредание и смирение. 6 words. 6 words. Number 1, number 2, number 3. Приятие, отвержение, уверенность, вручение, самопредание, смирение. Good? Okay, good.